তাহলে আমরা শুরু করি। ঠিক আছে, আর স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে তাই না? জি ভাই। আমরা কোন চ্যাপ্টার করব? নেট, ল্যাপটপ এন্ড মোবাইল ডিভাইস হার্ডওয়্যার করব তাই না? চ্যাপ্টার 9। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 9-এ আমরা মূলত ল্যাপটপ এবং ল্যাপটপের সাথে কানেক্টেড ডিভাইস গুলো পড়বো। আবার ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের যে ডিফারেন্সটা আছে সেই জিনিসটা পড়বো। হ্যাঁ, এখান থেকে কয়েকটা এমসিকিউ আসবে, মানে কোনটা বেটার সেই ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আচ্ছা তাইলে দেখি এবার শুরু করেন। ল্যাপটপ ভার্সেস ডেস্কটপ এই প্যারাটা একটু পড়েন। ওকে ভাই। ল্যাপটপ ভার্সেস ডেস্কটপ। ভাই কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি শোনা যাচ্ছে, শোনা ওকে যাচ্ছে। ওকে। Laptops are similar to desktop computers in architecture in that they contain many parts that perform similar functions. However, the parts that make up a laptop are completely different from those in desktop computers. The obvious major difference is size. Laptops are space challenges. Another primary concern is heat. Restricted space means less airflow, meaning parts can heat up and overheat faster. To overcome space limitation, laptop parts are physically much smaller and lighter, and they must fit into the compact space of a laptop's case. It might not sound like much, but there really is a major difference between a 4-pound laptop and a 5-pound laptop. If you are hauling it around in a carrying case all day. Also, laptop parts are designed to consume less power and to shut themselves off they when not being used. Although many desktops also have components such as video security that go into a low power state when not active. Finally, most laptop components are proprietary. The motherboard is especially proprietary, and the liquid crystal display (LCD) screen from the laptop will not necessarily fit on another. Manufacturers have also pushed out smaller and smaller portables that are laptop adjacent. For example, in 2007, the first netbooks were introduced. A netbook is an extremely small laptop computer that is lighter in weight and more scaled down in feature than a standard laptop. The term netbook is rarely used today, but Chromebooks are an example of that type of technology. Users are attracted to Chromebook because of their enhanced port- portability and affordability. The features that remains are ideal for internet access and emailing. However, many users would find them insufficient for mainstream business usage. Tablets are even smaller yet, but they are typically characterized as a mobile device, so we will
hold off on talking about them just yet. If you have if you have shopped for a laptop, you have to doubt you have you have no doubt noticed that the prices of desktop PCs are often quite a bit lower than those for laptop computers. Yet the desktops are usually faster and more powerful. If you ever wonder what makes a laptop so much different from a PC, here are here are the primary differences between laptops and desktop. Oh, আচ্ছা, এখানে ল্যাপটপ আর ডেস্কটপ ডিফারেন্স নিয়ে বলতেছে। হ্যাঁ, এখন কতগুলো পয়েন্ট আসবে। আচ্ছা, এটাকে এই পয়েন্ট একটু আমি একটু রিভিউ করি। The obvious major difference size, ল্যাপটপ ডেস্কটপ প্রথম ডিফারেন্স হচ্ছে সাইজ আর স্পেস চ্যালেঞ্জ। মনে করেন ল্যাপটপস আর স্পেস চ্যালেঞ্জ, আপনার জায়গা কম, সেক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে ডেস্কটপ কিনা পসিবল হচ্ছে না। ডেস্কটপের জন্য মোটামুটি একটা ভালো স্পেস লাগে। হ্যাঁ, আর অ্যানাদার প্রাইমারি কনসার্ন ইজ হিট। এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ল্যাপটপে কিন্তু হিট জেনারেট হয় বেশি, বা হিটটাকে রিডিউস করার মতো সুযোগ একটু কম। ডেস্কটপের মধ্যে সেটার সুযোগটা একটু বেশি। রেস্ট্রিক্টেড স্পেস মিন্স লেস এয়ার ফ্লো। সেটা কোথায় এয়ার ফ্লোটা কম ল্যাপটপের ক্ষেত্রে, মিনিং পার্টস ক্যান হিট আপ অ্যান্ড ওভারহিট ফাস্টার। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে জিনিসটা হয় যেহেতু তার এয়ার ফ্লোর অপশনটা কম, বা আমরা ডেস্কটপে যেরকম এয়ার কুলার ইউজ করি বা কুলিং ফ্যান ইউজ করি, ল্যাপটপে ওরকম খুব বেশি ইউজ করা যায় না, যার কারণে হিট একটা চ্যালেঞ্জ। ওকে, আর এরপর এখানে আমাদের কতগুলো পয়েন্ট দিচ্ছি ডিফারেন্স বিটুইন ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের মধ্যে। একটা হচ্ছে পোর্টেবিলিটি, অর্থাৎ ল্যাপটপ আমরা খুব সহজে বহন করতে পারি, হ্যাঁ, কিন্তু ডেস্কটপ ওইভাবে বহন করতে পারি না। কস্টের ক্ষেত্রে যেটা বলবে, ল্যাপটপের প্রাইসটা তুলনামূলক বেশি ডেস্কটপের তুলনায়। আপনি সেম কনফিগারেশনের ডেস্কটপ কিনেন, ডেস্কটপের প্রাইস যদি 50,000 টাকা হয়, সেম কনফিগারেশনের ল্যাপটপ কিনতে গেলে ওটার প্রাইস হবে 70-80 হাজার টাকা। ল্যাপটপের প্রাইসটা একটু বেশি হয়। পারফরমেন্স, পারফরমেন্সের দিক দিয়ে হচ্ছে ডেস্কটপ ভালো পারফরমেন্স করে সেম কনফিগারেশন। আপনি একটা ল্যাপটপ আর ডেস্কটপ সেম কনফিগারেশন কিনছেন, কিন্তু ওইটা ল্যাপটপের তুলনায় ডেস্কটপ আপনাকে ভালো সার্ভিস দিবে। এক্সপান্ডেবিলিটি বলতে যেটাকে মিন করে সেটা হচ্ছে, আপনি এখন মনে করেন 8 জিবি র্যামের একটা ডেস্কটপ কিনলেন, আপনি এটাকে এক্সপান্ড করে 16 জিবি, 32 জিবি, 64 জিবি করতে পারবেন। ওকে, কিন্তু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ওই রকম এত বেশি সুযোগ থাকে না, ম্যাক্সিমাম দ্বিগুণ করা যায়, 3 গুণ 4 গুণ করা যায় না। এরপরে পয়েন্ট হচ্ছে কোয়ালিটি অফ কনস্ট্রাকশন। ডেস্কটপের কোয়ালিটিটা যে স্ট্রং হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ওইরকম হবে না। তাহলে এই 4টা পয়েন্ট মনে রাখবেন, পরীক্ষায় এই ধরনের এমসিকিউ আসতে পারে। 5টা পয়েন্ট: পোর্টেবিলিটি, কস্ট, পারফরমেন্স, এরপর হচ্ছে এক্সপান্ডেবিলিটি। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে কোয়ালিটি অফ কনস্ট্রাকশন। এই 4টা 5টা পয়েন্ট কি রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে। বিল্ডিং ইউর ওন, এটা একটু পড়েন, এই পয়েন্টটা একটু পড়েন। building your own. This anecdote comes from the authors joining an A+ course. I gave the class the assignment to go out on the web and put together the most powerful, complete computer they could for under $1,000. The class was for non-degree seeking adults, so nothing was graded. It was simply to provide experience with space, spacing out and pricing the parts that go into making a complete system. One of the students had her eye on a new laptop for personal use because she noticed the trend toward being able to build a desktop computer for less than she could buy one.
The student assume the same about laptops. Unfortunately, I have not specifically mentioned the fact that there are no standards for building complete laptop clones. Unlike with desktop, you can reliably build your own laptop because laptop components are designed to exacting specifications to fit properly inside one manufacturer case. There generally are no universal motherboards, video boards, and so on for laptops. Memory and hard drives are the exception. You can get different brands of memory and hard drives for laptops, but you can buy a motherboard from one company and the video security from another. ব্যাপারটা অর্থাৎ ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ডেস্কটপের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমরা কাস্টমাইজ করে ডেস্কটপ বানাইতে পারবো। আপনি আপনার মতো চয়েস করলেন এই মাদারবোর্ড আপনি নিবেন, আরেকটা ব্র্যান্ডের প্রসেসর নিলেন, আপনার মতো চয়েস করলেন আপনি র্যাম নিবেন, এইভাবে আপনার মতো চয়েস করলেন ভিডিও কার্ড নিলেন, গ্রাফিক্স কার্ড নিলেন, নিজের মতো করে আপনি কাস্টমাইজ করে ডেস্কটপ বানাইতে পারবেন। কিন্তু ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ওইরকম হয় না। ল্যাপটপ ক্ষেত্রে তারা ম্যানুফ্যাকচারার যেভাবে তৈরি করে দেয় ওইভাবে আমাদেরকে ইউজ করতে হয়, জাস্ট ওদের কনফিগারেশন দেখে আমার চয়েস করতে হয়। এখানে যে কথাটা বলছি, ইউ ক্যান গেট ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস অফ মেমোরি হার্ড ড্রাইভ ফর ল্যাপটপস। আপনি ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের মেমোরি নিতে পারবেন, হার্ড ডিস্ক নিতে পারেন, বাট ইউ ক্যান নট বাই এ মাদার বোর্ড ফ্রম ওয়ান কোম্পানি, একটা ডিফারেন্ট কোম্পানি মাদার বোর্ড অ্যান্ড দ্য ভিডিও সার্কিটরি ফ্রম অ্যানাদার। তারপর মাদারবোর্ড নিছেন এক কোম্পানি, আপনার ইচ্ছে হয়েছে আপনি ভিডিও কার্ড নেবেন অন্য কোম্পানি, সেটা পারবেন না। ঠিক আছে? কারণ ল্যাপটপ ওরা ম্যানুফ্যাকচারাররা ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচার করেই কি করে মার্কেটে নিয়ে আসে। কিন্তু আর ডেস্কটপের ক্ষেত্রে হচ্ছে পার্টস গুলো সেল হয়। ডেস্কটপের যে পার্টস গুলো আছে ওই পার্টস গুলো সেপারেটলি সেল হয়। তো তখন আমরা নিজেরা বিল্ড করি, ডেস্কটপ বিল্ড করি। এই জিনিসটা মিন করছে, এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসতে পারে। আচ্ছা, এখন টপিকস হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি ধরনের এই ব্যাপারে একটু কথাবার্তা বলবে। হ্যাঁ, এটা একটু পড়েন, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মোবাইল ডিভাইস থেকে পড়েন। Characteristic of mobile devices. If you were asked to define the primary characteristic of mobile devices, you would probably answer they are small, and you wouldn't be wrong. There are three overarching characteristics of mobile devices that make working with them unique versus working with laptops or desktops. Field servicing and upgrading input mother methods. হ্যাঁ জি, ঠিক আছে। এরপরে সিন্স Oh, field servicing and upgrading. Ever since the dawn of the portable computer, manufacturers and service providers have based a percentage of their success on warranties and house calls to repair devices on the freights. It's a fact that quest permanent components such as display and motherboards are widely considered replaceable only with identical components in laptops and smaller devices. However, technically minded users could take it upon themselves to expand the capabilities of their own system by for instance upgrading the hard drive, increasing RAM using expansion card and flash devices, and attaching wide peripherals. Although the ability to repair the expand the
and expand the functionality of portable devices in the field has become all but obviated. It has been shown with current and past generations of mobile devices that users are not averse to giving up expandability and replaceable parts as long as functionality and convenience outshine the laws. Although many Android and other non-Apple devices allow the replacement of batteries and the use of removable memory card as primary storage, even this basic level of access is removed in Apple mobile devices, including its iPad line of tablet computers. In an effort to produce a sleeker mobile phone, even Android devices have been developed without user access to the battery. For Apple, however, in in addition to producing a nice compact package, it is all part of keeping the technology as close to adulteration as possible. Supporters of this practice recognize the resulting long-term quality. Detractors lament the lack of options, repair facility, and take or send your device to them for service. Attempting your own repairs can avoid any remaining warranty, and it can possibly render the device unusable. For example, a special screwdriver like tool is required or the tool is required to open Apple devices. Get such a get such a device to open. There is no standard consumer pipeline for parts, whether for repair or upgrading. If you want to try the repair yourself, you you could be on your own. You may be able to find helpful videos on YouTube or www.ifixit.com to provide some guidance. Although though anyone who has been around the businesses for more than just a few years has seen their fair share of components and systems with no user serviceable parts. For these situations, an authorized technician can be dispatched to your location, home or work, with the appropriate tools, part, and skill to field service the system for you. On a slightly different perceptible note, the bottom line here is that many of today's mobile devices, including some of the larger tablet-style devices, have no field serviceable parts inside. Let anyone user ভাই আর তো দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ জি users serviceable এই যে parts. সামনে চলিস ভাই দাঁড়ান ক্লিক করছে আচ্ছা এখানে মূলত তাহলে আমাদের মোবাইলের কথাগুলো বলতেছে অথবা ম্যানুফ্যাকচারাররা মাঝে মধ্যে ব্যাটারি অ্যাটাচ করে মোবাইল দিয়ে দেয় যে এটা আমাদেরকে রিপ্লেস করে কি নাই কোনো সুযোগ নাই এই কনসেপ্টগুলো এখানে আসলো হ্যাঁ কমন ব্যাপারগুলাই
অ্যাপলের কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছে, হ্যাঁ, প্রডিউসিং নাইস কম্প্যাক্ট প্যাকেজ, ইট অল পার্ট অফ কিপিং দ্য টেকনোলজি অ্যাজ ক্লোজড। ওকে, আর অ্যাপল যেটা করে তাদের ডিভাইস বা এগুলো নিয়ে আমাদের তেমন একটা স্টাডি করার সুযোগ। মাইক্রোসফটের প্রোডাক্টগুলো কি ধরনের খেয়াল করেন, মাইক্রোসফট প্রোডাক্টে আমরা পড়াশোনা করতেছি, উইন্ডোজ 10 নিয়ে পড়াশোনা আছে, তারা একটা সার্ভিস মার্কেটে আনে, আবার সার্ভিস নিয়ে আমাদেরকে শিখতে বলে, পড়তে বলে, কাজ করতে বলে, তাদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করতে বলে। অ্যাপল কিন্তু ওই ধরনের না। অ্যাপল হচ্ছে, হ্যাঁ, আমার যত সমস্যা সব আমরাই সমাধান করব, এগুলো নিয়ে কোনো স্টাডি করার সুযোগ নাই, বুঝছেন? মাইক্রোসফটে কিছু সার্ভিস হচ্ছে, মনে আমরা যে উইন্ডোজটি ইউজ করতেছি, এটা কিন্তু লাইসেন্স নিতে হয় না। আমরা হয়তো বাংলাদেশিরা বা থার্ড কান্ট্রিতে যারা আছে, তারা হয়তো একটু লাইসেন্স ছাড়া ইউজ করতে পারে, কিন্তু ইউএসএ বা আপনাদের মতো দেশ, মতো দেশগুলোতে কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া তেমন একটা ইউজ করা যায় না। ওকে, তো অর্থাৎ আমরা এই জিনিসটা ফ্রি কিছুদিন ইউজ করতে পারি, ইউজ করার পরে এরপর লাইসেন্স লাগতেছে, এরপর লাইসেন্স না থাকলে তারা ইউজেস অ্যাক্সেসিবিলিটি কমাই দিচ্ছে। বা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মাইক্রোসফট নিজেই তারা পড়াশোনা করায়, তাদের পোর্টাল এগুলো নিয়ে শেয়ার করে, প্রবলেম কিভাবে সলভ হবে, বা মাইক্রোসফটের ক্লাউড নিয়েও যখন পড়বেন, তারাই পড়াশোনার একটা গাইডলাইন দিয়ে দেয়। অ্যামাজনের অ্যাপলের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে তারা এরকম কি করে না, সবকিছু ওপেন করে না। ওকে, এটা তাদের একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। আচ্ছা, এরপরে সেকেন্ডারি স্টোরেজটা একটু পড়েন। কম্পিউটার অফ অল সাচ ক্যাপাবিলিটি সিমিলার ফর্ম অফ র্যাম প্রাইমারি স্টোরেজ। হ্যাঁ, এটা একটু পড়েন, সেকেন্ডারি স্টোরেজটা একটু পড়েন। Secondary storage. Computers computers of all size and capabilities use similar form of RAM for primary storage. The storage location for currently running instruction and data. Secondary storage. The usually non-volatile location where this instruction and data are stored and stored on a more permanent basis is another story. The primary concern with smaller devices is the shock they tend to make as the user makes their way, way through a typical day. Simply stepping a phone to your hip and taking the metro to work present a um, multitude of opportunities for a spinning dips to meet with catastrophe and more as technology advances. Oh, sorry, catastrophe. The result would be the frequent loss of user information from a device counted on more and more as technology advances. Just as many just as many telephony subscribers have migrated from a home landline that stays put stays put to a mobile phone that follows them everywhere. Many consumers are content to use their device as their primary or only computing system, taking it wherever they go. As a result, the data must survive conditions more virtual than most laptops because laptops are most often shut down before being transported. The most popular solution is to equip mobile devices with very small solid-state drives (SSDs) in place of larger magnetic or solid-state drives. There are no moving parts, and drive stays cooler and resist higher temperature extremes, and SSDs require less power to run their non-conventional uh, counterparts. Now, this, now that we have
illustrated the primary differences between laptops, mobile devices, and desktops. Let's examine some principle for taking laptops apart and putting them back together. পুটিং দ্যাম ব্যাক টুগেদার। আচ্ছা, তাহলে এখানে মূলত আমাদের ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, এরপরে কি নিয়ে আসলো, মোবাইল ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য করলো। এর কি অবস্থা? মুফাসসিরে পড়তেছিলেন না, যাবেন মিয়ার কি অবস্থা? ভাই আমি নেক্সট থেকে পড়বো। আচ্ছা, সমস্যা না, আসুন তো, অ্যাক্টিভ আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনারা একটা ঘটনা বলার জন্য স্ক্রিন শেয়ার অফ করছি। আপনাদের তো এজ এখনো খুবই কম, এখনো জাস্ট অনার্স লেভেল। আপনার অনার্স তো শেষ হয় নাই না? না ভাই, আমরা অনার্স তো ভাই, আমরা তো এই সিস্টেম নাই দেশে। মানে ডিপ্লোমা সিস্টেম না? হ্যাঁ হ্যাঁ। গত ফ্রাইডেতে আপনাদের ফ্রাইডে না ক্লাস নিলাম, ফ্রাইডে ক্লাস নেওয়ার সময় আমার একটা মেসেজ আসছিল, হ্যাঁ না কল আসছিল ক্লাস নেওয়ার শেষে ইউএসএ থেকে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কথা বলতেছিলেন। উনি আমার বললেন আর কি, ভাই আপনি তো A+ ট্রেনিং করান, আমার একজন ক্যান্ডিডেট আছে, আপনি কেমন ট্রেনিং করান একটু প্রোফাইল শেয়ার করেন, আপনার লিঙ্কগুলো শেয়ার করেন, বা আপনার স্টুডেন্টদের রেজাল্ট কেমন হয়, বা প্রোগ্রেস রিপোর্ট কেমন, বা আপনি কেমন পেমেন্ট চান ক্লাসের জন্য, কোর্সের জন্য। উনি ব্যাপারটা এভাবে শেয়ার করলো যে উনি কারোর জন্য লাগতেছে আর কি। আমি ভাবলাম ছেলে, ভাতিজা বা আত্মীয় স্বজন, বা ইউনিভার্সিটির কোনো টিচার কিনা স্টুডেন্টদের জন্য লাগতেছে। তো আমি আমার পেমেন্ট সিস্টেম বলছি, উনি আবার অন্যভাবে পড়তে চাইছেন পেমেন্ট সিস্টেম, মানে উনি আওয়ার্স বেস, মানে পার আওয়ার কত পেমেন্ট করব, এইভাবে উনি চাইছেন আর কি। হ্যাঁ, ওনার কথা হলো যে ভাই আমি স্টুডেন্ট যারা, উনি এভাবে বলছে যে ওই স্টুডেন্ট যারা আছে তারা হয়তো সব সময় দিতে পারবে না। হ্যাঁ,